సో ఈరోజు టెక్స్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. సో టెక్స్ట్లో మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ దిస్ వన్. సో స్టైల్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెడ్. సో ఒక టెక్స్ట్కి కలర్ ఇవ్వాలంటే సో యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ స్టైల్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెడ్. సో అప్పుడు టెక్స్ట్కి కలర్ వస్తుంది జస్ట్ లైక్ దిస్. అండ్ టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి అలైన్ చేయాలంటే ఆర్టీఆర్ అంటావు. సో దీని మీనింగ్ అంటే రైట్ టు లెఫ్ట్. సో టెక్స్ట్ చూసామంటే నీకు ఇక్కడ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ నార్మల్, సో దిస్ ఈస్ డిఫాల్ట్. సో ఇది ఎక్కడ వాడతామంటే అరబ్ కంట్రీస్లో సైట్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి రాస్తారు కాబట్టి అలాంటి వెబ్సైట్స్లో మనం ఏదైనా చేయాలంటే సో ఇన్ దట్ సినారియో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ యూస్ దిస్ CSS. అండ్ దెన్ సెట్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ క్యారెక్టర్స్. ఒక రెండు క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో స్పేస్ ఇవ్వాలంటే జస్ట్ లెటర్ స్పేసింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ పిక్సెల్. సో అప్పుడు విల్ బి ద అవుట్కమ్. సో ఇలా టెక్స్ట్ మధ్యలో స్పేసింగ్ ఇవ్వచ్చు. సో జస్ట్ 2 1 and 2 and 3 4 5. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ చేంజెస్. ఓకే, సో ఇలా చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ సెట్ ది స్పేస్ బిట్వీన్ వర్డ్స్. ఒక 2 వర్డ్స్ మధ్యలో స్పేస్ సెట్ చేయాలంటే సో దిస్ ఈస్ ద ఆప్షన్ దట్ యూ హ్యావ్, వర్డ్ స్పేసింగ్. సో జస్ట్ రీప్లేస్ దిస్ లెటర్ విత్ వర్డ్ and you see 10. సో 2 వర్డ్స్ మధ్యలో స్పేస్ అంటే వర్డ్ స్పేసింగ్, 2 లెటర్స్ మధ్యలో స్పేస్ అంటే లెటర్ స్పేసింగ్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ టెక్స్ట్ ఇండెంట్ అంటే ఒక టెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ పారాగ్రాఫ్ ముందర స్పేస్ ఏదైనా కావాలంటే ఇన్ దాట్ కేస్ యూ కెన్ యూస్ టెక్స్ట్ ఇండెంట్. సో ఇలా టెక్స్ట్ ఇండెంట్ యూజ్ చేస్తే స్టార్ట్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్లో స్పేస్ వస్తుంది అనమాట. సో లెట్ మీ చేంజ్ దిస్ 200. See, so usually 10 pixel లేదంటే 24 pixel ఇస్తాం అనమాట, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. ఇలా వస్తుంది అనమాట స్టార్ట్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్. అండ్ దెన్ టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా టైం మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. సో టెక్స్ట్ అలైన్ రైట్ అంటే ఈ టెక్స్ట్ ఆల్వేస్ రైట్ అలైన్ అయి ఉంటుంది. సో సెంటర్ అంటే మధ్యలో, ఓకే, లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్. ఎందుకంటే ఈ పారాగ్రాఫ్ హోల్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అనమాట. సో హోల్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్. మనం ఇది లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసాము. పారాగ్రాఫ్ అనేది డిఫాల్ట్ డిస్ప్లే బ్లాక్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి సో టోటల్ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో యూ సీ హియర్, ఇక్కడ హోవర్ చేస్తే ఇక్కడ దిస్ టెక్స్ట్ విల్ బి రెండర్డ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టు లెఫ్ట్ అన్న టెక్స్ట్ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ హోవర్ చేస్తే ఈ విల్ నో ఎక్కడెక్కడ అది ఆక్యుపై చేసింది స్పేస్ అనేది ఈ విల్ నో. సో ఈ ఎలిమెంట్కి ఇక్కడ అంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేసింది, ఈ ఎలిమెంట్కి ఇక్కడ అంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేసింది. అలా ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ మీద మీరు హోవర్ కానీ క్లిక్ కానీ చేస్తే యూ కెన్ సీ దట్. ఓకే, అండ్ దెన్ యా సెంటర్ లెఫ్ట్. సో దిస్ యూ కెన్ డూ యూజింగ్ టెక్స్ట్ అలైన్. అండ్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్. సో డెకరేషన్ అంటే ఏం లేదు, సో ఇది యూజ్ చేస్తే మనకు అండర్లైన్ కానీ లేకపోతే స్ట్రైక్ కానీ, సో యూ హ్యావ్ సమ్ ఆప్షన్స్ లైక్ దాట్. సో టెక్స్ట్ డెకరేషన్ యూజ్ చేస్తే అండర్లైన్ వచ్చింది చూడండి. అండర్లైన్ కాకుండా స్ట్రైక్ యా లైన్ త్రూ. సో లైన్ త్రూ చేస్తే సో విల్ గెట్ ఎ స్ట్రైక్ ఆన్ ఇట్. సో అలా యూ హ్యావ్ సమ్ ఆప్షన్స్. ఓవర్ లైన్, బ్లింక్. సో ఓవర్ లైన్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ టెక్స్ట్ విల్ బి బ్లింకింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇక్కడ రాలా, బట్ not sure, don't worry. So that is how this text decoration works. And then transform. So text transform ఎందుకంటే నువ్వు ఏ లెటర్ రాసినా అది క్యాపిటలైజ్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ దట్ కేస్. Yeah, so all the text will be capitalized. Okay, and you have some more options like uppercase,
and lower case. So capitalize ante first letter matram capital ayi untadi and the next letters small ayi untadi. So this can be also called as camel case or capitalize, and uppercase, okay, and lowercase. So these are the options that you have for text transform. And space between text, yeah, so white space brief అంటే ఒక టెక్స్ట్ కి ఇంకొక టెక్స్ట్ కి స్పేస్ కావాలంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ దట్. Okay, so you get some space on the top. So when you hover you can see that. Just say inspect. Okay, so pre tag లాగా యాక్ట్ చేయి అని దాని మీనింగ్. And then text shadow, so ఒక టెక్స్ట్ కి షాడో ఇవ్వాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్సో డూ దట్. ఓకే, సో ఆ టెక్స్ట్కి షాడో వస్తుంది. యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ ఎంత రైట్ ఇట్లా మీరు ఫోర్ పారామీటర్స్ ఎక్కడైనా చూసారంటే ఆల్వేస్ మెమరైజ్ దిస్. ఇట్లా 4 మెజర్మెంట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ చూస్తారు. సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే క్లాక్ వైజ్, టాప్, రైట్, బాటమ్, లెఫ్ట్. సో క్లాక్ వైజ్లో మనము దీన్ని ఒకే లైన్లో రాస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ షాడోకి సో ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే ఐ విల్ షో ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఇక్కడ చూడు, సో టెక్స్ట్ షాడో ఇచ్చావు, బట్ ఇక్కడ చూడు టాప్, రైట్, బాటమ్ అండ్ ద కలర్. సో ఆ 4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూ కెన్ డిఫైన్. సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మార్చాను అనుకో, సో దట్ షాడో విల్ మూవ్. ఓకే, యూ కెన్ అడ్జస్ట్ టాప్, రైట్, బాటమ్, లెఫ్ట్. సో అలాగనమాట. సో ఈ టెక్స్ట్ని మనము ఓకే, సో దిస్ హ్యాస్ ఓన్లీ 3 parameters. సో ఇట్లా షాడో సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇది టెక్స్ట్ కనుక పెద్దదైంది అనుకోండి, ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సీ దిస్ ప్రాపర్లీ. టెక్స్ట్ లెట్స్ సే 20 px or more. Okay, and yeah, this is how it looks. So you can beautify the text using shadow. So ఇక్కడ parameters top, bottom, right, left, and then ఎంత opacity, and then color. సో opacity అంటే ఎంత గ్రే అవుట్ అవ్వాలి అన్న ఇది. So 0 pixels to starts with this. Okay, I'm moving on to the next. So those are the text options that we have. Quickly moving on to images. So images lo oka image ki border iyalante adi etla ivali. So you can see here, and border anedi solid red అని ఇస్తే, so you will get a border like this. Okay, and image width property. So width image కి డైరెక్ట్ గా ఇవ్వచ్చు. I mean డైరెక్ట్ గా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే స్టైల్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. యూ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. అండ్ మోజ్ ఒపాసిటీ ప్రాపర్టీ. సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా కానీ మోజ్ ఒపాసిటీ ఇట్లా మోజ్ అని చూసారంటే దట్స్ రిలేటెడ్ టు మొజిల్లా బ్రౌజర్. సో మొజిల్లా బ్రౌజర్లో ఇంత ఒపాసిటీ అనేసి దాని మీనింగ్. ఓకే, సో దట్స్ క్విక్ అబౌట్. అంటే ఆ రోజు చెప్పినట్టు కదా, అంటే ఒక్కొక్క వెబ్సైట్ ఒక్కొక్క సర్టన్ లాంగ్వేజ్. ఎగ్జాక్ట్. Copy this and then so link. So anchor tag we have already seen. This is the anchor tag. Okay, so ఇప్పుడు ఆ లింక్ కలర్ ఇవ్వాలంటే you can give directly a:link. సో ఇలా ఒక క్యారెక్టర్ ఒక
ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేసామంటే ఒక యాంకర్ ట్యాగ్కి కానీ లేదంటే వేరే దేనికైనా కానీ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సూడో ఎలిమెంట్స్. సో మేబీ విల్ సీ వీ హ్యావ్ సూడో క్లాసెస్ అండ్ సూడో ఎలిమెంట్స్. విల్ సీ మోర్ అబౌట్ దట్ దేర్. బట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ సో యాంకర్ ట్యాగ్ అంటే యాంకర్ ట్యాగ్కి ఒకవేళ ఈ లింక్ ఆల్రెడీ క్లిక్ చేస్తే అది బ్లూ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఫేస్బుక్ వద్దులే, ఏదైనా సైట్ చెప్పండి. సంథింగ్ ఐమ్ జస్ట్ టైపింగ్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఈ సైట్ ఉంది కదా, ఇది రైట్ నో బ్లూ కలర్లో ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తే అండ్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ యూ సీ ద కలర్ ఇస్ చేంజ్డ్, విచ్ మీన్స్ నేను ఆల్రెడీ ఈ సైట్కి విజిట్ చేశానని దాని మీనింగ్. సో సేమ్ విత్ దిస్ సైట్. సో ఈ సైట్ నేను క్లిక్ చేస్తా. ఓకే, ఇది ఫుల్ బ్లూ ఉంది. ఇప్పుడు నేను వన్స్ ఐ గో బ్యాక్ యూ సీ ద కలర్ ఇస్ చేంజ్డ్ టు సమ్ పర్పుల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో దట్స్ బికాస్ వీ కెన్ సెట్ those colors using anchor tag. సో ఇప్పుడు visited అంటే I just want to show green. ఓకే, లేదు ఫస్ట్ టైం లింక్ అనుకో, సో I want to show some color. చూడు, సో ఫస్ట్ టైం దానికి రెడ్ ఇస్తా, అంటే ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఆ లింక్ క్లిక్ చేయలేదంటే దానికి రెడ్ ఇస్తా. Red. Oh, I have to change this to hover. And what is the other option that we might have? Visited, hover, and then active. Yeah. So these are the 4 options. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం విజిట్ కాలేదంటే దానికి రెడ్ ఇచ్చా, ఆల్రెడీ విజిట్ అయింటే దానికి గ్రీన్ ఇచ్చా. ఇప్పుడు నేను ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే డెఫినెట్లీ నాకు నెక్స్ట్ టైం అది రెడ్డే వస్తుంది. ఐ మీన్ గ్రీన్ రావాలి యాక్చువల్లీ, నాట్ షూర్ వై. మేబీ ఇది ఈ ఎడిటర్లో అలా వర్క్ అవుతుంది, బట్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ ఇన్ ద గూగుల్, రైట్? సో హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ జనరలీ వర్క్స్. అండ్ హోవర్, సో ఇప్పుడు నేను హోవర్ చేస్తే నాకు వేరే కలర్ వస్తుంది. లెట్స్ ఏ పర్పుల్. సో నేను హోవర్ చేస్తే పర్పుల్ కలర్ వస్తుంది. ఇఫ్ నాట్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్, orange. Okay, so you get the orange color when I hover it. And active, నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తానో క్లిక్ చేసిన సెకండ్, అంటే ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు ఆ కలర్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తున్నా, దాన్ని రిలీజ్ చేయలే ఇంకా. అట్లాంటి ఇన్స్టెన్స్లో విల్ గెట్ యాక్టివ్ కలర్. ఇక్కడ యాక్టివ్ వర్క్ అవ్వట్లే, బట్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. So I can show an example here. Maybe నా మౌస్ ఇష్యూ ఉంది. క్లిక్ చేసేటప్పుడు వచ్చే కలర్ కావాలంటే యూ కెన్ సే దట్ కలర్ ఇన్ యాక్టివ్. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫర్ anchor tag. And moving on to tables. So tables, this is one of the important concept. Most of the times మనం tables యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ one second, let me reload this page. And okay, సో ఇక్కడ table.1 బార్డర్ కొలాప్స్ అని ఇచ్చాను. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే బార్డర్ ఏదన్నా ఉంటే అది కొలాప్స్ అయిపోవాలనేసి. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఈ CSS తీసేస్తే యు సీ what is this? One second. This is not the, yeah. Okay, I got it. Border collapse. So table ki border అసలు ఇవ్వలేదు. సో ఓకే, సో ఇలా బార్డర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ సీ దేర్ ఈస్ సమ్ 2 lines దట్స్ కమింగ్ ఇన్. సో అలా రాకుండా ఉండాలంటే వీ కెన్ యూజ్ బార్డర్ కొలాప్స్ ఈక్వల్ టు కొలాప్స్. సో ఒకే లైన్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఫాలోడ్ బై సమ్ CSS. సో నేను ఈరోజు బాక్స్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బికాస్ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బార్డర్స్ మార్జిన్స్ నౌ. సో బాక్స్ మోడల్,
or I'll explain it later after this concept. So ఇక్కడ టీఆర్ అంటే టేబుల్ రో, టేబుల్ డేటా. సో ఇక్కడ మనకు మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకే మనకు ఇట్లా మల్టిపుల్ సెక్షన్స్ వచ్చాయన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే బార్డర్ స్టైల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డాటెడ్. సో డాటెడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది ఇక్కడ అంతా డాటెడ్ వచ్చిందనమాట. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇది 2 different tables. Okay, 2 different rows, sorry. So table 2 border collapse separate. సో సపరేట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ 2 ఒక డిఫరెంట్ టేబుల్ లాగా చూపిస్తుంది. అండ్ దెన్ బార్డర్ విడ్త్ 3 పిక్సెల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ విడ్త్ అనేది 3 ఉంది. సో ఒకవేళ ఎక్కువ ఇస్తే యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, యూజువల్లీ గో విత్ 4 or 5 అంటే దాని యొక్క థిక్నెస్ ఆఫ్ ద బార్డర్. అండ్ బార్డర్ కలర్, so you can see padding. So padding we'll discuss in the next step, in the next concept. So this is more about the table. So you will have some examples here. Yeah, so you can you can play with these examples. So table and caption side property. So caption ante oka table ki ఏదన్నా హెడర్ ఇవ్వాలి అంటే, సో we generally write that within the caption. Okay, so title, header or title goes here, and then yeah, so those are the important things that you guys need to know. And table layout, yeah, there will be a hell lot of options that you can do within the table, but to get started you can start playing with this basic syntax. So tr, td and table. So you can also give th, which is table heading, and within that you can give td text. Okay, th. And then so we'll move to borders. So I'll explain more in detail about border, padding and margin. So listen very carefully, because without this you cannot do anything in CSS. This is very, very, very important concept, I can say. This is very important. సో ఫస్ట్ మనం బాక్స్ మోడల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో బాక్స్ మోడల్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇన్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం సిఎస్ఎస్ వర్క్ చేయాలంటే ఇన్స్పెక్ట్ రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి మనం చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఒక ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్కి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి డిఫాల్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేది ఇస్ కాల్డ్ బాక్స్ మోడల్. సో ఏమేమి వస్తాయంటే డిఫాల్ట్గా విడ్త్, హైట్, సి బాటమ్ రైట్. సో విడ్త్, హైట్, అది కాకుండా దాని మీద వచ్చేది, దాని టాప్ వచ్చేది ప్యాడింగ్, సో దాని టాప్ వచ్చేది బార్డర్, అండ్ దాని టాప్ వచ్చేది మార్జిన్. సో ఇప్పుడు నేను ఎవ్రీ దాని మీద హోవర్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ద ట్యాగ్ డిఫరెన్సెస్ అండ్ హైలైట్. ఇక్కడ నేను ఎక్కడైతే హోవర్ చేస్తానో అక్కడ హైలైట్ అనేది డిఫరెంట్గా చూపిస్తా చూడండి. సో ఇప్పుడు విడ్త్ మీద హైలైట్ చేసా, హైట్ మీద హైలైట్ చేసా. సో యూ కెన్ సీ బ్లూ బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను ప్యాడింగ్ మీద హైలైట్ చేస్తే అక్కడ ప్యాడింగ్ 0 ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ప్యాడింగ్ లేదు, అందుకే ప్యాడింగ్ చూపించట్లా. ఐ జస్ట్ యాడ్ సమ్ ప్యాడింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది చూడండి, దట్ ఈస్ ప్యాడింగ్ ఏరియా. సో దాని మీద ఉండేది బార్డర్. ఓకే, సో బార్డర్ 1 ఉంది కాబట్టి యు ఆర్ సీయింగ్ లైక్ దట్. ఐల్ యాడ్ మోర్ బార్డర్ సో దట్ ఓకే. సో ఇక్కడ బార్డర్ అంతా చూపించేది రెడ్. సో దాని టాప్ మీద ఉండేది మార్జిన్. మార్జిన్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్కి ఇంకో ఎలిమెంట్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ మార్జిన్.
Okay, so every element by default consists of box model. So box model is nothing but it consists of width and height, followed by padding and followed by border and followed by margin. So first width and height ఉంటుంది, దాని పైన ప్యాడింగ్ ఉంటుంది, సో దాని పైన బార్డర్ ఉంటుంది, దాని పైన మార్జిన్ ఉంటుంది. సో ఇది కాకుండా ఇంకోటి ఉంది అవుట్లైన్ అని. సో దట్స్ నాట్ మోర్ ఓవర్ ఇంపార్టెంట్, బట్ దిస్ బాక్స్ మోడల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా 100 చేంజ్ చేశానంటే యూ విల్ సీ ద చేంజెస్. సో ఇక్కడ మార్జిన్ టాప్ 100 పిక్సెల్, గాట్ ఇట్. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ చేంజ్ దిస్ టు 10, see the difference. So this plays major role. So the width కూడా I can change, maybe I'll give 100. So you see ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా నీకు సిఎస్ఎస్ యాడ్ అయిపోతుంది ఇఫ్ యూ డూ దట్. సో దిస్ ఈస్ width. So let's give 50, 650. You see the width, height also you can adjust from here, 10 pixel. Shrink అయిపోయింది చూడండి. సో width, height అండ్ ప్యాడింగ్. సో ప్యాడింగ్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ లోపల స్పేస్ ఇవ్వాలంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గివ్ ప్యాడింగ్. ఓకే, సో వై దిస్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్? యా, సో ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ హియర్. యు సీ ఒక ఎలిమెంట్ లోపల స్పేస్ ఇవ్వాలంటే యూ కెన్ యూస్ ప్యాడింగ్. అదే మార్జిన్ యూస్ చేస్తే ఎలిమెంట్ బయట స్పేసెస్ కావాలంటే మార్జిన్ యూస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది బాక్స్ మోడల్, ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే మిస్ అవ్వద్దు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వితౌట్ దిస్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. సో ఐ విల్ రిపీట్ అగైన్. సో ఫస్ట్ విడ్త్ అండ్ హైట్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై ప్యాడింగ్. సో ప్యాడింగ్ అంటే ఇన్సైడ్ స్పేస్ ఏదైనా మార్చాలంటే మనం ప్యాడింగ్ యూస్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై బార్డర్. ఒక ఎలిమెంట్కి చుట్టూ ఒక వ్రాప్ లాగా ఏదైనా ఇవ్వాలంటే వీ కెన్ యూజ్ బార్డర్. సో దాని తర్వాత మార్జిన్. సో మార్జిన్ యూజ్ చేస్తే ఎలిమెంట్ బయట స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అది మార్జిన్. ఓకే, అండ్ దెన్ సో వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్, we have pretty much covered borders, margins and padding. So now we'll go to list. అక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, you can play with those examples. List style type. సో ఇవి ఆల్రెడీ మనం చూసాము, బట్ స్టిల్ ఇలా ఒక ULLI ఉంటే దానికి మనం స్టైల్స్ రాసుకోవాలంటే రాసుకోవచ్చు. ఇది HTML లోనే కవర్ చేసాము, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ వెల్. యా, సో ULLI. సో డిఫాల్ట్గా సర్కిల్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్ దట్ టు స్క్వేర్, స్క్వేర్, అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ దిస్ టైప్ టు ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ OL అని ఇస్తే ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అయిపోద్ది. OL ఆర్డర్ లిస్ట్ అయిపోద్ది. యూ కెన్ జస్ట్ పుట్ సమ్ డెసిమల్. సో ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. నెంబర్ అంటే మనకు నెంబర్ వస్తుంది. సో రోమన్ అంటే రోమన్ నెంబర్ వస్తుంది. నెంబర్, యా, లిస్ట్ టైప్, డెసిమల్, లోవర్ ఆల్ఫా. సో ఇట్లా ఆప్షన్స్ అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట మనకు. ఓకే, యా, సీ హియర్. And then so pretty much that's it about list. And then moving on to cursors. So cursor అంటే ఇప్పుడు let me show those examples. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కర్సర్. సో దానికి వీ హ్యావ్ సమ్ ఆప్షన్స్, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద డిఫాల్ట్ కర్సర్ టు ఎ పాయింటర్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ దట్ టు సమ్ అదర్ డిజైన్, సో యూ కుడ్ ఆల్సో డూ దట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ దట్ వీ హ్యావ్. సో యూ సీ హెల్ప్. సో హెల్ప్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, వెయిట్ అంటే లోడింగ్ లాగా వస్తుంది. దెన్ టెక్స్ట్. సో టెక్స్ట్ సెలెక్షన్కి ఇలా ఆప్షన్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్
resize, S resize, SW resize, SE resize. So all these are the options. So pointer and pointer law vastadi. So how to achieve this? So just say style. I want to write. So style is equal to పాయింటర్. సో ఇప్పుడు నేను హోవర్ చేస్తే పాయింటర్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. సో అలా కాకుండా వేరేది ఏదైనా కావాలనుకో లోడింగ్కి యూ హ్యావ్ సీన్ సంథింగ్ రైట్. సో వెయిట్, యా, సో జస్ట్ టైప్ వెయిట్ అండ్ యూ సీ నౌ. సో it keeps on loading. And then we have a lot of options like that. Just give cursor is equal to help ante, HEL. If you give help, you get that question mark. So inspect, all the time you have to do is inspect. Okay, and on the right side you will see cursor help. So just remove the value and see the options that you have. Just hover here. Oh, it isn't working. Okay, initial is different. Context menu, you see. Yeah, so those are the options for cursor. Now we'll move on to outlines. Outline, it's not very important, you can just ignore. Okay, so next moving on to CSS dimensions. CSS dimensions are nothing but width, height. So if you want to give width అంటే ఇలా ఒక ఎలిమెంట్కి ఎంత విడ్త్ కావాలి అనేసి, అలా కాకుండా హైట్ అంటే దాని యొక్క విడ్త్, ఐ మీన్ ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క హైట్. Okay, so width, height, border. So border 1 pixel solid red. So 1 pixel solid red ante, I want to show you this. So behind the scenes manam just border 1 pixel solid red అని ఇస్తే, see here, oh, yeah, see here we have a small pointer right next to border. Okay, so if you click that, so this will basically affect all the CSS. ante top color red, టాప్ స్టైల్ సాలిడ్, టాప్ విత్ 1 పిక్సెల్. సో ఇట్లా ఇన్ని ఉంటాయి అనమాట బార్డర్లో. సో మనకు ఆప్షన్ ఏంది అంటే, సో ఇక్కడ ఈ బార్డర్కి రెడ్ లైన్ ఉంది కదా, టాప్లో ఒక కలర్ కావాలి, రైట్ లైన్లో ఒక కలర్ కావాలి, బాటమ్ లైన్లో ఒక కలర్ కావాలి, లెఫ్ట్ లైన్లో ఒక కలర్ కావాలంటే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ దట్. బట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ డిఫరెంట్ CSS ఫర్ డూయింగ్ దట్. సో విల్ జస్ట్ డూ వన్ థింగ్ really quick. So just copy this. Okay, and it's going to be a little big, but fine. So I can just give green. Okay, but I have to get rid of this one, otherwise this is going to affect by default. Top color red and right color green, blue. You see the colors are changed. Let me increase the width. So width increases, you can see it better. So ala okokka side color ga unte you can do that, but this is the syntax that looks like border top color, border top style, border top width. Idantha lekunda we have written shorthand ante just border 1 pixel solid red and there. So if you do that, you get the CSS. That's it. So most of the times itlane vaadtam shorthand, but we also have those options. 10 pixel solid ante width, first width రాస్తావు, మళ్ళీ సాలిడ్ అని రాస్తావు, మళ్ళీ రెడ్ అని రాస్తావు. అలా కాకుండా ఇక్కడ డాష్డ్ అని రాసాను అనుకో, డాష్డ్, you see dotted. So dotted. So atla different options ఉంటాయి. Once you get into practicing, you can actually you will actually know all these options. Okay, so line height. So line height, ఒక లైన్కి ఇంకొక లైన్కి, ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉంది అనుకోండి. సో దాంట్లో మల్టిపుల్ లైన్స్, ఒక
height పెంచుకోవాలంటే you have that option. See, just give 30 pixel, and if I increase 300, oh, that's weird. So let's make it 50. I'll make it 30 now. Now you know the difference, right? So atla oka line ki distance పెంచాలంటే you just go with line height option, okay? And max height and min height. సో మ్యాక్స్ హైట్ సెట్ చేసామంటే అంతకంటే ఎక్కువ వెళ్ళకూడదని, మిన్ హైట్ అంటే మినిమం హైట్ అనేది అంత ఉండాలి అని చెప్పేసి దాని మీనింగ్. సో ఇక్కడ బార్డర్ చూడండి, ఇట్లా టెక్స్ట్ ఓవర్ఫ్లో అయింది. మన బార్డర్ వచ్చేసి ఇంతే ఉంది, బట్ టెక్స్ట్ అనేది ఓవర్ఫ్లో అయింది. దట్స్ బికాస్ మనం మ్యాక్స్ హైట్ వచ్చి 10 పిక్సెలే వాడాం, కానీ టెక్స్ట్ వచ్చి ఏమైంది, మోర్ దెన్ స్పేస్ కంటే ఎక్కువ ఉంది, అందుకే ఓవర్ఫ్లో అయింది అనమాట. ఓకే, సో మిన్ హైట్ అంటే మినిమం ఇంత హైట్ ఉండాలి అనేసి దాని మీనింగ్. సేమ్ విత్ మ్యాక్స్ విడ్త్ అండ్ మిన్ విడ్త్. ఓకే, సో మ్యాక్స్ విడ్త్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, మిన్ విడ్త్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట. మినిమం ఇంత విడ్త్ ఉండాలని చెప్పి దాని మీనింగ్. సో దోస్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ అండ్ scroll bars. Yeah, scroll bars. Yeah. Okay, so this is going to be visibility, or this is just a class, but overflow. Oh, got it. సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ మనము ఇలా ఇచ్చాం కదా, సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఈ స్పేస్లోనే నేను ఒక స్క్రాల్ బార్ పెట్టి ఇంకా టెక్స్ట్ యాడ్ అయితే ఆ టెక్స్ట్ని కూడా ఇక్కడే చూపించాలనుకుంటా, ఎందుకంటే వేరే ఎలిమెంట్స్కి స్పేస్ ఇవ్వాలనేసి. మనం ఈ క్రికెట్ సైట్స్ వస్తాయి కదా కొన్ని, దాంతా క్లమ్జీగా ఉంటాయి, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఒకే సైట్లో. అలాంటప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇలాంటివి వాడతారు అనమాట. సో జస్ట్ గివ్ overflow auto, and if I increase the text, so you see you automatically get a scroll bar. Okay, that's because in height set jesa. So if I don't set the height, so you don't get a scroll bar. So if you set the height, then you get a scroll bar. So overflow is linked with height. So ఈ రెండు హైట్ ఓవర్ఫ్లో లింక్ అయి ఉంటాయి, అప్పుడే మనకు స్క్రాల్ బార్ వస్తుంది. అలా కాకుండా నేను డిఫాల్ట్గా ఓవర్ఫ్లో ఈక్వల్ టు స్క్రాల్ అని కూడా రాయొచ్చు, అప్పుడు నేను హైట్ తీసేయచ్చు. బట్ దెర్ ఇస్ నో యూస్, మనకు ఆ స్క్రాల్ అనేది, ఆ బటన్ అనేది రాదు, ఇట్లా టెక్స్ట్ ఓవర్ఫ్లో లాగా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కేస్ వి జస్ట్ హ్యావ్ హైట్. సో మనకు ఓవర్ఫ్లో ఎక్స్, సో ఎక్స్ అని ఇస్తే ఎక్స్లో మాత్రమే వస్తుంది, వై అని ఇస్తే వైలో మాత్రమే వస్తుంది అనమాట, అలాగా. ఓకే, సో కింద రాదు, పైన వస్తుంది. సో దోస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ విత్ ఓవర్ఫ్లో. అండ్ దెన్ so from tomorrow we'll jump on to visibility, positioning, and pseudo class, pseudo elements, all this section. So CSS advanced, this is not advanced, but this is also important. That's why we'll just have a look at those elements tomorrow, and then we'll wrap from there. So these concepts I think we'll be able to finish tomorrow, and then we'll jump to JavaScript from day after tomorrow. Yeah, thank you guys.